Hi guys! Hallo Leute! Welcome back to German with Jenny. In this video, I want to talk to you about the verb to sleep. I already made a video where I talked to you about sleeping, in which you learned how to conjugate the verb to sleep and how to use it in the past tense. And in that video, I also gave you the chance to practice your listening comprehension. You can find that video right here, in case you missed it. Let's get started. Let's take a look at the difference between schlafen and einschlafen. Schlafen is to sleep, and einschlafen is to fall asleep. If you want to use schlafen in the past tense, you can say Ich habe geschlafen. I slept. Ich habe geschlafen. If you want to say I fell asleep, you would say Ich bin eingeschlafen. So why do we use the helping verb sein? Einschlafen is a change of state. You're awake and then you're asleep. So whenever there's a change of state, we use the helping verb sein. Ich bin eingeschlafen. Mein Ex-Freund war immer sauer auf mich, weil ich immer eingeschlafen bin, wenn wir einen Film geguckt haben. My ex-boyfriend was always mad at me because I always fell asleep when we were watching a movie. Mein Ex-Freund war immer sauer auf mich, weil ich immer eingeschlafen bin, wenn wir einen Film geguckt haben. A rather colloquial word for sleeping is pennen. Pennen. You can use that verb when you're talking to family members or friends, maybe not in a formal environment. Ich glaube, ich gehe jetzt pennen. Bis morgen. I think I'm gonna go sleep now. See you tomorrow. Ich glaube, ich gehe jetzt pennen. Bis morgen. For those of you who are wondering why I say ich glaub instead of ich glaube, that's also colloquial. When we speak fast, and usually we speak fast, we tend to drop the E in the first person singular, okay, in the present tense. Ich glaub, ich hab, etc. Der Penner is not a very nice term for a homeless person. In English, you would probably say hobo, der Penner. But it also means jerk. I hear teenagers using that word a lot, and I don't like it at all. It sounds so low. They would say, boah, du bist so ein Penner, ey. You're such a jerk. Du bist so ein Penner. Dösen means to snooze. Ich schlafe nicht. Ich döse nur. I'm not sleeping, I'm just dozing. Ich schlafe nicht. Ich döse nur. Einnicken is to doze off. Einnicken. Früher bin ich mit der Straßenbahn zur Schule gefahren. Und während der Fahrt bin ich immer eingenickt. Und dann bin ich mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe geknallt. Das war immer ziemlich peinlich. Ausschlafen means to sleep in. Sonntags will ich ausschlafen. On Sundays, I want to sleep in. Sonntags will ich ausschlafen. If you want to ask someone, did you get enough sleep? You would say, bist du ausgeschlafen? Bist du ausgeschlafen? Ausgeschlafen is an adjective here, and that's why we use the verb sein. Bist du ausgeschlafen? Verschlafen means to oversleep. Verschlafen. Ich bin heute zu spät gekommen, weil ich verschlafen habe. I was late today because I overslept. Ich bin heute zu spät gekommen, weil ich verschlafen habe. Wieder einschlafen means to fall asleep again. Heute bin ich um 3 Uhr nachts aufgewacht. Zum Glück bin ich eine halbe Stunde später wieder eingeschlafen. Today I woke up at 3 a.m. Fortunately, I fell asleep again half an hour later. Heute bin ich um 3 Uhr nachts aufgewacht. Zum Glück bin ich eine halbe Stunde später wieder eingeschlafen. Or some of you might say, leider konnte ich nicht wieder einschlafen. Unfortunately, I could not fall asleep again. Leider konnte ich nicht wieder einschlafen. Durchschlafen means to sleep through the night. Durchschlafen. Hat Sophia durchgeschlafen? Did Sophia sleep through the night? Hat Sophia durchgeschlafen? Ich habe 8 Stunden durchgeschlafen. Ich fühle mich super. I slept 8 hours straight. I feel great. Ich habe 8 Stunden durchgeschlafen. Ich fühle mich super. Ich habe 9 Stunden geschlafen. Ich bin hellwach. I slept 9 hours. I'm wide awake. Ich habe 9 Stunden geschlafen. Ich bin hellwach. Jemanden wecken means to wake someone up. Jemanden wecken. And it uses a direct object, the accusative case. Er hat seine Kinder um 7 Uhr geweckt. He woke up his kids at 7 a.m. Er hat seine Kinder um 7 Uhr geweckt. Aufwachen means to wake up. Aufwachen. Ich bin um 6 Uhr aufgewacht. I woke up at 6 a.m.
Ich bin um 6 Uhr aufgewacht. Aufwachen also uses the helping verb sein because it's a change of state. You're asleep and then you're awake. So that's a change of state. Ich bin aufgewacht. I woke up. Ein Morgenmuffel is a morning grouch. Bist du ein Morgenmuffel? Are you a morning grouch? Bist du ein Morgenmuffel? Ich hatte so einen schönen Traum. Ich habe geträumt, dass ich im Lotto gewonnen habe. I had such a nice dream. I dreamed that I won in the lottery. Ich hatte so einen schönen Traum. Ich habe geträumt, dass ich im Lotto gewonnen habe. Ich hatte einen Albtraum. I had a nightmare. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe von dir geträumt. I dreamed of you. Ich habe von dir geträumt. Träumen uses the preposition von. You learned that in the episode where I talked about verbs that take the preposition von. Alright, in this episode you learned a lot of verbs related to sleeping. Thank you very much for participating. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't already done so. If you liked the video, you can give me a Daumen hoch, thumbs up. If you want to do some exercises, you can go to germanwithjenny.com, where I upload worksheets regularly. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!